Camille, tell me, can you see me clearly? Paul, yes. Camille, and my feet, do you like my feet? Paul, yes, I like them. Camille, and my knees? Paul, yes. Camille, and my thighs? Paul, yes, I like them. Do you think they're pretty, my thighs? Yes, very pretty. And my behind, do you think my behind is pretty? Yes, a lot. And my stomach? Your stomach, yes. And my breasts? Do you like them? Yes, enormously. Which one do you prefer? Both, I like them equally. And my shoulders? Yes. And my arms? Yes. And my face? Yes. Everything? Yes, everything. Do you love me totally? Yes, I love you totally, tenderly, tragically. Me too. In Jean-Luc Godard's 1963 film Mépris, Contempt, the opening scene features Camille, Brigitte Bardot, and Paul, Michel Piccoli, lying naked in bed, engaging in a seemingly intimate dialogue. Camille methodically catalogues parts of her body and asks Paul if he loves each one. He affirms each in turn, leading her to conclude, "Then you love me totally." This moment, shot in vivid color filters and accompanied by Georges Delereux's melancholic score, appears as a declaration of complete, unconditional love. Yet, the film's narrative arc, chronicling the rapid dissolution of their marriage amid professional betrayals, misunderstandings, and emotional detachment, undermines this assertion. The question arises, is this total love, true love, or merely an illusion? Drawing on Blaise Pascal's philosophical insights from his Pensées, thoughts, particularly his reflections on the elusiveness of the self or ego, and the superficiality of love based on qualities, we can analyze this scene as a poignant illustration of love's inherent limitations. Pascal, 1623–1662, grappled with the human condition in his fragmentary work Pensées, emphasizing the fragility of knowledge, faith, and interpersonal bonds. Central to his anthropology is the idea that the human ego, or self, moi, is fundamentally inscrutable and hidden, not only from others but often from ourselves. Pascal argues that what we perceive and interact with in another person are merely their qualities, qualities, external attributes, traits, or appearances, rather than the essential self beneath. He writes, "We never love anyone, but only qualities." This is not a cynical dismissal of affection but a profound observation. Love directed at qualities is conditional and ephemeral because qualities are mutable. Beauty fades, strength wanes, intellect dulls, and circumstances alter them. The true self, Pascal suggests, is an intangible core, akin to a metaphysical essence or soul, which eludes empirical grasp. He illustrates this with analogies. Loving someone for their beauty is not loving them, as disfiguring smallpox could destroy the beauty without touching the person, yet end the love. We construct illusions of unity and totality in relationships, but these are projections onto qualities, not genuine communion with the other's hidden self. True love would require transcending these qualities to approach the divine or unconditional, akin to selfless love. However, in our fallen state, we are trapped in self-love, mistaking partial affections for wholeness. The ego remains impossible to discover, because it hides behind a veil of appearances. We chase shadows, never the substance. In the movie, Mépris, Contempt, Camille's questioning reduces her body, and by extension, herself, to a checklist of anatomical parts, each affirmed by Paul as lovable. This ritualistic enumeration mirrors Pascal's notion of loving only qualities. Feet represent groundedness or mobility, breasts evoke sensuality, eyes suggest perception or soul windows, but none pierce to Camille's inner ego. Paul's affirmations are sensory and aesthetic, tied to the visible and tangible. When Camille declares total love, based on this sum of parts,
it is a logical fallacy akin to assuming that loving every brick equals loving the house in its essence. The whole, the self, is not merely the aggregate of parts, it is something irreducible and concealed. The scene's nudity, far from symbolizing vulnerability or unity, underscores objectification. Camille is displayed as a collection of desirable attributes, filtered through cinematic gaze. Moreover, the dialogue's artificiality, delivered in a detached, almost clinical tone, hints at underlying irony. Godard, the director, distances the audience from emotional immersion, inviting scrutiny. This total love of the movie introduction is not true but illusory. The couple distracts themselves with bodily affirmation to avoid confronting the ego's elusiveness, but this facade crumbles as the film progresses. Paul's perceived contempt, or weakness, in yielding to producer Jeremy Prokosch alienates Camille, revealing that their love was contingent on qualities like respect, strength, or fidelity, qualities that shift with context. Camille's eventual departure and tragic death symbolize the collapse when qualities fail to sustain the bond. The director Godard weaves in Homeric parallels, via the Odyssey film within a film, where gods and humans alike struggle with hidden motives and fates. The impossibility of total love stems from our inability to access the other's ego. We remain isolated, loving projections rather than realities. In the film, this manifests as miscommunication and projection. Paul scripts scenarios, literally, as a screenwriter, imposing his qualities onto Camille, while she withdraws into inscrutability. The meta-cinematic elements of the movie reinforce that all representations, like love declarations, are mediated, never direct encounters with the self. Yet, true love might approximate through grace or humility, acknowledging the ego's hiddenness rather than claiming totality. Le Mépris hints at this negatively. The couple's failure invites reflection on authentic connection, perhaps in vulnerability without possession. Ultimately, we bet on love despite its illusions, but true love demands transcending qualities toward the infinite, a leap the characters apparently never make. The bed scene's total love is not true love but a mirage, built on qualities that obscure the undiscoverable ego. Le Mépris, Contempt, masterfully demonstrates this impossibility, exposing the fragility of human bonds in a world of appearances. Camille, dis-moi, tu me vois bien? Paul, oui. Camille, et mes pieds, tu les aimes, mes pieds? Paul, oui, je les aime. Camille, et mes genoux? Paul, oui. Et mes cuisses? Oui, je les aime. Tu les trouves jolies, mes cuisses? Oui, très jolies. Et mes fesses, tu les trouves jolies mes fesses? Oui, beaucoup. Et mon ventre? Ton ventre, oui. Et mes seins? Tu les aimes? Oui, énormément. Lesquels préfères-tu? Les deux, je les aime également. Et mes épaules? Oui. Et mes bras? Oui. Et mon visage? Oui. Tout? Oui, tout. Tu m'aimes totalement? Oui, je t'aime totalement, tendrement, tragiquement. Moi aussi. Maybe there is here in this introduction bed scene a reminder to a simple French folk song, into a profound cinematic statement. Little lark, lovely little lark, I'll pluck your feathers, I'll pluck your head. This folk song, Alouette, in French, provides a blueprint for rhythmic dissection, which the movie Naked Bed scene adapts to expose the contempt inherent in love, art, and spectatorship. If the song plucks feathers to bear the bird, the scene plucks illusions to bear the soul, leaving both vulnerable and exposed. Alouette, gentille alouette. Alouette, je te plumerai.
Couplet 1, la tête. Je te plumerai la tête. Je te plumerai la tête. Et la tête. Et la tête. Alouette. Alouette. Couplet 2, le bec. Je te plumerai le bec. Je te plumerai le bec. Et le bec. Et le bec. Et la tête. Et la tête. Alouette. Alouette. Oui, cette fameuse scène où Mademoiselle Bardot se dénude complaisamment, est-ce que finalement elle vous a été imposée ou pas? Pas complaisamment, non. Avec beaucoup de tact, je trouve, au contraire. Mais est-ce que vous a été imposée cette scène ou pas? Ah, c'est-à-dire, je n'avais pas tourné au début, et puis les producteurs américains m'ont dit c'est très beau, mais c'est pas commercial. Alors on voudrait une scène au début du film où Bardot et Piccoli sont tous nus dans un lit en train de s'aimer. On voudrait la même chose au milieu et on voudrait la même chose à la fin. Alors je dis à la fin, c'est pas possible. Au milieu, c'est pas possible puisqu'ils s'aiment plus. Ceci dit, je peux vous le faire d'une autre façon qui vous plaira quand même. Et au début, bon d'accord, mais je peux vous la faire d'une certaine façon seulement. Est-ce que vous êtes d'accord? Oui, alors je l'ai fait comme ça. Enfin, vous l'aviez pas prévu au départ? Je l'ai prévu mais enlevé, parce que je trouvais qu'elle était inutile. Je la trouve toujours inutile, mais... Enfin inutile par rapport au... Ça n'apporte rien de plus à l'histoire, si vous voulez. Mais je croyais que vous faisiez que ce que vous vouliez. Oui, mais ça, je le veux. Moi, je le trouve très bien. Maintenant, je ne l'enlèverai pas. Si on me demandait de l'enlever, je voudrais l'enlever. À un moment, il avait été question de l'enlever pour la censure, et ça, pour rien au monde. Oui. Mais Brigitte Bardot, par exemple, elle l'a accepté facilement? Brigitte, elle avait accepté de faire ce film, elle a fait ce que je lui ai demandé. Parce que dans le fond, maintenant, elle peut vraiment faire ce qu'elle veut, elle n'est plus obligée de se montrer dans une certaine tenue. Les producteurs sont déjà très contents rien que de la voir, même habillée, elle vaut de l'or. Alors si elle l'a fait, cela veut dire quoi? Que ça lui plaît de se montrer ainsi, ou qu'il la connaissait bien? Ça, je ne saurais vous dire, mais enfin, c'est un personnage. Et puis Brigitte Bardot, dans ce film, c'était bien de la montrer au départ. Je veux dire, il ne faut pas tricher du moment qu'on la déshabille un peu, autant la déshabiller totalement, ou bien pas du tout. Et moi, ce que je ne comprends pas, c'est qu'elle accepte encore de faire ça alors qu'on n'en a plus besoin. Oui, moi, c'est pas une question d'accepter ou de ne pas accepter comme une jeune fille, c'est pas du tout érotique, c'est-à-dire accepter de se déshabiller ou pas déshabiller. C'est comme si vous disiez Praxitèle, quand il sculptait Vénus nue, est-ce que Vénus acceptait de se déshabiller? Mais on est d'accord, enfin je ne veux pas être plus prude que je ne suis, mais je crois que c'est quand même une assez fausse raison, parce que des gens qui voudraient voir Mlle Bardot déshabillée dans un film d'un mauvais metteur en scène ou d'un metteur en scène vulgaire n'osent pas y aller, et vous leur donnez bonne conscience, parce que parti marché, vous leur donnez ça. Tant mieux, parce qu'ils ont bien raison. S'ils la trouvent jolie, moi aussi, il n'y a pas de...